طيب حنعمل التوتوريال بيبدأ السؤال الأول سيرفي من 940 كنديان N 940 720 منهم 720 of them say yes, the energy situation in Canada is very serious. 72 say yes and no, energy in Canada is a serious matter. طلب أول إشي point estimate. Point estimate في الحالة هاي since it's a rate we call it P hat. اللي هي whatever 720 out of 940. The percentage of the question, we consider this to be your point estimate. In this question, for example, it's 766 say. بعدين طلب 95 confidence interval. هنعمل 95 confidence interval. بس confidence interval لو قرأتوها 95 confidence interval للpopulation proportion. لو شفتوا الفورمولا شيت اللي هو نزلها confidence interval population proportion هي P hat plus or minus Z star P hat 1 minus P hat over N. أول سؤال طلبه طلع الكريتيكال فاليو. هذا دائما Z ستار أو T ستار هم الكريتيكال. وعلمتكم لو شفتوا الفيديو تبع الأسايمنت اللي راح أسايمنت 7 قلت لكم الزي ستار بناخدها من التي تيبل لما تكون الديجري فريدم انفينيتي، فبتنزل على الانفينيتي في الديجري فريدم من التي تيبل، وحيكون البرسنتج اللي تابعه للكونفيدنس انترفال 95 حيكون الرقم هذا الديجري فريدم انفينيتي و95 حيطلع 1.96 اللي هو تعتبر اشهر واحده يعني، فالانسر حتكون 196 للكريتيكال فاليو. المارجن اوف ايرور كل هذا هو المارجن اوف ايرور. المارجن اوف ايرور هو what comes after the plus minus. Z star في P hat 1 minus P hat كله over N. والN عندي اللي هي 940. فهحسبها على السريع. طلعت الرقم 9 سكوير روت والزي ستار هي ال 196 طبعا. حيطلع المارجن اوف ايرور للسؤال هذا مثلا 0.02707. بعدين طلب اللور والابر ليميت. هذا هو المارجن اوف ايرور. اللور ليميت حتكون P hat minus المارجن اوف ايرور، والupper limit حتكون ال P hat plus المارجن اوف ايرور. So you مرة add and you مرة minus. طيب هذا هو كان السؤال تبع التوتوريال. السؤال الثاني find the minimum sample size. طيب I'm gonna erase this. طلب minimum sample size للproportion 99%. ف 99% within 4%، وطالب الsample size على أساس إن السؤال proportion. الsample size proportion
هو Z star على margin of error squared times 50% times 50%. Z star عند 99 عارفين حنروح للديجري فريدم انفينيتي من التي تيبل واللي ماشي مع 99% تقريبا 2.76 I believe. والمارجن اوف ايرور طبعا هذا الزي ستار كمان مرة هذا الكريتيكال. المارجن اوف ايرور هو اللي بيجي ورا كلمة within ال 4%. فالمارجن اوف ايرور هو 0.4 في الحالة هاي. بعدين بتحط الارقام كلها هنا حتروحوا حاطين الزي ستار 2576 على المارجن اوف ايرور 0.4 سكويرد في ال 50 ف 2.576 على ال 0.4 سكويرد في ال 50 هيطلع الرقم لحظة هيطلع الرقم حوالي 1036.84. We don't care about whatever comes, we always round up. So we don't care about what the number after the decimal, we always round up. هذا كان السؤال الأول في التوتوريال. السؤال الثاني في التوتوريال I'm gonna erase this. طيب السؤال الثاني في التوتوريال كان بيتكلم education rehearsal claims إنه at most الكليم كان at most 5%. هذا الكليم at most 5% of college students are employed as teachers. طيب رحنا عملنا testing للكلام هذا إن هم they're claiming this so we're gonna test it. رحنا جبنا sample of 250. السامبل هاي 15 of them are وما كمل are ايش بس يعني انه 15 of them work as teachers. طلب السؤال انه the proportion كم ال proportion of students in the sample working as teachers. يعني السامبل proportion هي ال P hat اللي هم حيكون 15 out of 250 و 15 out of 250 بيطلع الرقم حوالي 6%. طيب انتوا حابين نشوف انه هل الكلام هذا at most في 5% صحيح ولا لا؟ هنعملها hypothesis. فطلب ايش هو null hypothesis وايش هي alternative. في الحالة هاي لأنه الموضوع عن proportion null hypothesis P بتساوي whatever they say. alternative لأنه إحنا sample أكبر فبنكتب إحنا we're trying to prove that P is more than what they think it is. فالnull hypothesis P equals 5%, alternative P more than 5%. بعدين طلب هل success failure is satisfied, condition is success failure. success failure هو rule في statistics إنه بتاخدوا sample times P وبتاخدوا sample times 1 minus P and both of these must be at least 10. طيب لو شفنا success يعني ال N is 250, ال P 5%. What is 5% of 250? 12 and a half. That's more than 10. ال failure هيكون 250 times 1 minus ال 5%. هذا حيطلع 187. More even يعني حيطلع 237 and a half, way more than 10. فالcondition is satisfied لأنه الرقمين
in P و N في ال 1 minus P both of them are more than 10. طيب بعدين طلب التي تيست سوري مش التي تيست، التيست لهاي. التيست حيكون زي تيست وهو P hat minus ال P P1 minus P over N. ف ال P hat هي 6% we found in this step if you guys remember. ال P العادي 5%. 5% 1 minus ال 5% over N will N هي 250. This would be your test. هحسبها على السريع كم حيطلع التست. Square root 95 over 250 حيطلع الرقم حوالي 0.7255. This is the answer for the t-test. طلع ال p-value. بدي اياكم تراجعوا لما تكلمت عن ال p-value z قلت لكم في 4 cases، ولو تتذكروا كله بيعتمد على ال HA، و HA could be more, less or not equal. لو تتذكروا في حالة المور قلت لكم ال p-value في حالة المور هو بس 1 minus التيبل، يعني الحركات اللي كنا نعملها زمان، يعني حتكون 1 minus 0.73 من الزي تيبل. فأنا حاليا ما معي الزي تيبل، بس انتوا حتروحوا ماخدين هذا الرقم اللي هو 73 بتروحوا للزي تيبل. لو تتذكروا الزي تيبل بتنزلوا ل 0.7 والسكند ديسيمال بليس 3 بيطلع هذا البرسنتج. 1 minus البرسنتج حيطلع البي فاليو، وفي الحالة هاي البي فاليو حيطلع كتير كبير، يعني أكبر من ال significant level. is there evidence to support؟ حيكون الانسر no، لأنه it's too big فحيكون no. أتوقع هذا هو التوتوريال. again زي ما حكيت المرة اللي فاتت، إذا عندكم أي سؤال بخصوص التوتوريال أو الأسايمنت بس صوروا لي السؤال وبعتوا لي إياه. الشغلة الثانية لسه في كمان أسايمنت، وبعد الأسايمنت حيكون التست. أنا حتكلم عن الأسايمنت والتست في فيديو تاني. يلا سلام.